So you'll see there on page 4 an important principle as we approach the book of Daniel. Katulaba ennono enkulu ey'okwetegereza nga tusemberera ekitabo kino ekya Daniel. Peegi 8 abalina oluganda. And we're going to turn to Deuteronomy chapter 18. Tugenze mu kyamateeka essula 18. Now, let me give you the background here. Kansooke nkuwa ebyafaayo ebiri wano. There was one man, Abraham. Waaliwo omusajja omu Ibulayimu. He was given a promise. Yaweebwa ekisuubizo. He would become the father of the Jewish people. Nga yali agenda kubeera jjajja w'Abayudaaya. And God had a special plan for the Jewish people. Era Katonda yalina pulaani ey'enjawulo eri Abayudaaya. And God worked a miracle. Katonda n'akola ebyamagero. And Abraham, who was old, and his wife, who was old, Ibulayimu yali omukadde ne mukyala we nga bakaddiye, who were unable to have children, nga tebakyayinzika kuba na baana, had children when they had a child when they were about 100 years old. myaka kumpi 10 ne bafuna ekyamagero ky'omwana. This special child, Isaac. Omwana ow'enjawulo gwe baatwala nga wa muwendo nnyo Isaaka. And from them would come the Jewish people. Era okuva mu oyo Abayudaaya mwe baali bagenda okuzaalibwa. But the nation started with one person. Naye eggwanga lyatandika na muntu omu. And so God wanted to build the nation. Katonda n'ayagala okuzimba eggwanga. So in God's providence, Kati mu bw'obwa Katonda bwa Katonda, He allowed the Jewish people to be imprisoned in Egypt. n'aganya Abayudaaya basibibwe mu Misiri. And they started with 70 people. Baatandika n'abantu nga 7. But after 400 years of bondage in Egypt, Naye oluvannyuma lw'emyaka nga 4 nga bali mu busibe mu Misiri, where they could not intermarry with other people, eyo nno nga tebasobola kuwasaŋŋana ne bali bannaggwanga, God formed a great nation of Jewish people. Katonda n'akola eggwanga ery'enjawulo eri Abayudaaya. Some people say maybe 1 million or 2 million people. Abantu abamu bagamba eggwanga lyalimu abantu nga kakadde kamu oba obukadde 2. And as you know, Moses led them out of Egypt toward the promised land. Nga bw'okimanyi nti Musa yabakulembera okuva mu Misiri n'abatwala mu nsi ensuubizi. So they had lots of people, Baali abantu bangi, but they weren't a nation yet. naye ng'ate terinafuuka ggwanga. They needed laws. Baali beetaaga amateeka. So as you know, they stopped at Mount Sinai, Nga bw'omanyi nti basooka ne bawummulako ku lusozi Sinaayi. and God gave them laws to govern the nation. Katonda ne alyoka abawa amateeka agagenda okulungamya eggwanga lyabwe. And we're most familiar with the 10 Commandments. Ge tumanye ennyo obulungi amateeka 10. But when you read the book of Deuteronomy, Naye ate bw'osoma ekitabo ky'amateeka, you discover they had 613 rules, tukiraba nti baalina amateeka 613, including the 10 Commandments, which were the most important. ng'omwo mwe muli n'amateeka 10 ge baasinga okusimbako essira. So now they had people, Kati tulaba baali abantu now they had laws, nga balina amateeka, but the third thing they needed was land naye ate n'ekyokusa kye baali beetaaga ensi ettaka obwe babeera, in order to be a nation. bo okusobola okufuuka eggwanga. So God said, I'm going to bring you to the promised land, Katonda n'agamba nti ŋŋenda batwala mu nsi ensuubize, to Palestine. mu Palestine, We call that now Israel. kati gye tuyita Isirayiri. And he said, when you go there, N'abagamba nti bwe mutuukayo, there's some people that already live there, waliyo abantu ababeerayo, but they worship false gods. naye abo bo basamize. And so I don't want you to follow their practices. Kati saagala mukwate empisa zaabwe. I want you only to listen to me. Nze njagala muwulize nze nzekka. And notice what God says in Deuteronomy chapter 18. Wuliriza Katonda ky'ayogera mu kyamateeka 18. He warns the Jewish people as they go into the promised land Alabula Abayudaaya bano nga bagenda mu nsi ensuubize, not to get involved in witchcraft and sorcery. ng'abagamba tebeetaba mu bufumo n'obusamize. Deuteronomy 18:9. Ekyamateeka 18 olunyiriri lwa 9. Deuteronomy chapter 18, we'll start in verse 9. Tutandise n'olunyiriri olw'omwenda. When you enter the land which the Lord your God gives you, you shall not learn to imitate the detestable things of those nations. Nti bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa, toyiganga kukola ng'ebyemizizo eby'amawanga gali bwe biri. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who uses divination, or one who practices witchcraft, or one who interprets omens, or a sorcerer. Nti tewalabikanga gy'oli muntu yenna
ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. nti newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu. For whoever does these things is detestable to the Lord, and because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. Nti kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama, era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Now jump down to verse 20. Tugende mu lunyiriri olwabiri. Verse 20. But the prophet who shall speak a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, or which he shall speak in the name of other gods, that prophet shall die. Nti naye nabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera, oba anaayogera mu linnya lya bakatonda abalala, nabbi oyo anaafanga. Verse 21. And you may say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? Era bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti tunaategeera tutya ekigambo Mukama ky'atayogedde. Verse 22, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. Nti nabbi bw'anaayogeranga mu linnya lya Mukama, ekigambo ekyo bwe kitajja so tekituukirira, ekyo kye kigambo Mukama ky'atayogedde. Nabbi nga ky'ayogedde nga yeetulinkiridde, tomutyanga. So why doesn't God want us to go to witchcraft or sorcery? Lwaki Katonda tayagala nnyo kugendanga mu kweraguza mu by'obusamize? Because he wants you to know the truth. Kubanga Katonda ayagala otegeere omanye amazima. Notice in your notes, Kati tugenze mu katabo kaffe peegi 8 waggulu awo tutandise. God forbids fortune telling. Agamba nti Katonda akyawa okweraguza. God forbids fortune telling. Mu bbanga erisooka teekawo Katonda akyawa. Not because he doesn't want you to know the future, but because he does want you to know it. Nti si lwakuba nti tayagala omanye ebiri mu maaso, naye ayagala. Wonna teekawo ayagala. Not because he doesn't want you to know the future, but because he does want you to know it. Si lwakuba nti tayagala omanye ebiri mu maaso, naye lwakuba ayagala. Ekisooka tayagala, ekiddako ayagala. But he wants you to learn about the future from the Bible. Naye ayagala omanye ebikwata ku by'omu maaso okuva mu Bayibuli. Eby'omu maaso okuva mu Bayibuli. God wants you to learn about the future from the Bible. Ayagala omanye ebikwata ku by'omu maaso, future, okuva mu Bayibuli. You see, God's trying to protect us. Omanyi nti Katonda agezaako okulaba ng'atutaasa. He doesn't want us to be deceived. Tayagala tulimbibwe. In America, I'm told Nze bagamba nti mu Amerika that Americans spend upwards of $2.3 billion a year nti kumpi Abamerika basaasaanya obuwumbi 2.3 obw'obuwumbi bwa dola za Amerika to try to learn about the future from psychics and witchcraft. nga bagezaako okumanya ebigenda okubaawo mu maaso naye nga babibuuza mu ngeri ya kweraguza na kusamira. $2.3 billion a year. Teebereza obuwumbi 2 sente empitirivu bwe zityo nga baziteeka mu ngeri mu by'obusamize. In order to be deceived by the devil. Bo bennyini balimbibwe Sitaani okwenkanidde awo. And God says, don't listen to that witchcraft. Kati Katonda yagamba temuwulirizanga bya kweraguza bwe bityo. Don't listen to a so-called prophet who isn't from God. Nti towulirizanga nabbi yenna atavudde eri Katonda. And how do you know if a prophet is from God? Kati yabuuza otegeera otya nti ono nabbi avudde eri Katonda oba tavudde eri Katonda? Well, we saw in the book of Deuteronomy
twakirabye mu kitabo ky'amateeka that prophet is always 100% accurate. nti nabbi omutuufu ye aba 100 ku 100 mutuufu. And Daniel is a prophet of God. Ne Danyeri tumulaba nga nabbi wa Katonda. And his prophecies are 100% accurate. Era n'obunnabbi bwe bwonna butuufu 100 ku 100. If you want to know the future, Bw'oba oyagala okumanya ebiseera eby'omu maaso, look at the scriptures. noonyereza mu byawandiikibwa. Don't go outside the Bible to discover it. Tovanga mu Bayibuli n'onoonya ebiri mu maaso ng'ovudde mu Bayibuli. Because God's trying to protect you. Kubanga Katonda agezaako nnyo okulaba nti akukuuma. Now here are a couple facts about the book of Daniel. Waliwo amazima ag'enjawulo ge twagala okulaba ku nsonga z'ekitabo kino ekya Danyeri. Fact number 1. Amazima agasooka. The book of Daniel contains more fulfilled prophecies than any other book of the Bible. Ekitabo kya Danyeri kirimu obunnabbi obutuukiridde mu bbanga teeka obutuukiridde bungi okusinga ekitabo ekirala kyonna mu Bayibuli. More fulfilled prophecies than any other book of the Bible. Ekitabo kya Danyeri kirimu obunnabbi obutuukiridde bungi okusinga ekitabo ekirala kyonna mu Bayibuli. Now all of Daniel's prophecies have not yet been fulfilled. Weetegereze nti obunnabbi bwa Danyeri bwonna si bwonna nti butuukiridde. Some of Daniel's prophecies were future to him, but they are past now to us. Obumu ku bunnabbi Danyeri bwe yawa bwali bwa biseera bya mu maaso mu kiseera kye, naye ate eri ffe bwatuukirira dda. And every one of those was fulfilled exactly as Daniel prophesied. Naye obunnabbi bwonna Danyeri bwe yawa bwatuukiriranga ddala Danyeri bwe yabwogera. So we know he is trustworthy and he is a prophet of God. Ekyo kitukakasa nti Danyeri yeesigika era yali nnabbi wa Katonda. And fact number 2. Tulabe amazima ag'okubiri. The book of Daniel contains precise prophetic details about certain kingdoms. Ekitabo kya Danyeri kirimu ensonga ennambulukufu ez'obunnabbi ku bwakabaka buno wammanga. Ebbanga lirimu ennambulukufu. And we're going to look at these precise prophetic details. Tugenda kulaba ensonga ennambulukufu ez'obunnabbi ku bwakabaka buno wansi. And I've listed some of them here for you. Obwakabaka buno nabukuwandiikiddeko wano. Daniel gives us details about the Babylonian Empire and King Nebuchadnezzar. Danyeri atwanjuliza bulungi nnyo obwakabaka bwa Babuloni ne kabaka Nebukadneza. Mu bbanga erisookawo teekawo Babylon. And you remember that the Babylonian Empire is the one that captured Daniel when he was a teenager. Naye jjukira nti obwakabaka buno bwa Babuloni bwe bwawamba Danyeri ng'akyali muvubuka. And he gives prophecies about this very empire that he is living in. Era Danyeri atuwa obunnabbi obukwata ku bwakabaka buno bwennyini bwe yali alimu kati. After the Babylonian Empire comes the Medo-Persian Empire. Oluvannyuma bw'obwakabaka buno bwa Babuloni n'obwakabaka bw'Abameedi n'Abaperusi bwe buddawo. That is an empire made up of 2 other empires. Obwakabaka obwo bulimu obwakabaka obulala bwa mirundi ebiri. The people called the Medes and the people called the Persians. Mwe muli be tuyita Abameedi, mwe muli ne be tuyita Abaperusi. And they combined together to defeat the Babylonians. Abo nno beegattira wamu ne balwanisa Abababilooni. And Daniel also lived during part of this empire. Era Danyeri naye yaliwo mu kiseera eky'obwakabaka obwo bw'Abameedi n'Abaperusi. And then Daniel gives details about empires that were future to him. Kati Danyeri awa ku byafaayo by'obwakabaka obutaaliwo mu kiseera kye naye nga bwa biseera bya mu maaso. He tells us about the Greek Empire. Kati n'atubuulira ku bwakabaka obw'Abayonaani ly'ebbanga eryo eriri awo. And Alexander the Great. Obwakabaka obw'Abayonaani ne Alexander ow'ekitiibwa omuzira. The Greek Empire defeated the Medo-Persians. Kati bano Abayonaani be baawangula Abameedi n'Abaperusi. And Alexander the Great was their general, their king that defeated these Medo-Persians. Alexander ono omuzira ye yali kabaka waabwe, omuzira generaali eyabakulembera. Now my family name is Alexander. Family name yaffe waffe ya Alexander, Peri Alexander ono. But I'm not great. Naye si oli gwe baagerako omuzira. But I am Greek. Naye ndi Mugriiki, ndi Muyonaani. So that's why I have the name. Yensonga lwaki erinnya eryo baalintuuma lyaffe.
And then Daniel gives us some more prophecies. Kati Danyeri ayongera okutuwa ku bunnabbi. A prophecy about the rebuilding of the city of Jerusalem. Ayongera okutuwa ku bunnabbi obw'okuddamu okuzimba, teekawo okuzimba ekibuga kya Yerusaalemi. The rebuilding of the city of Jerusalem. Okuddamu okuzimba ekibuga kya Yerusaalemi. You see, when Daniel was in Babylon as a captive, Danyeri bwe yali mu Babiloni ng'omusibe, the Babylonians came in and destroyed the city of Jerusalem. Abababilooni baayingirawo ne bazikiriza ekibuga kya Yerusaalemi, And destroyed the Jewish temple. ne bazikiriza yeekaalu y'Abayudaaya. But Daniel predicts that the city and the temple will be rebuilt. Naye Danyeri alagula awaawo obunnabbi nti ekibuga ne yeekaalu bijja kuddamu bizimbibwe. So looking at your notes, Kati tulabe notisi zaffe. he predicts the rebuilding of the city of Jerusalem and the temple. Mu gaapu esooka nti okuddamu okuzimba ly'ebbanga erisooka ekibuga kya Yerusaalemi ne yeekaalu. And the temple is the Jewish temple located in Jerusalem. Nti era yeekaalu eno eri wakati mu Yerusaalemi. But then he predicts Naye ate alina ekirala ky'ayogerako ekigenda okubaawo. that the city of Jerusalem and the Jewish temple will be destroyed again. Atulaga nti ekibuga kya Yerusaalemi ne yeekaalu eno ey'Abayudaaya bigenda kuddamu ate bizikirizibwe. So looking at your notes, Mu notisi zaffe the rebuilding of the city of Jerusalem and the temple, tulaba okuddamu okuzimba ekibuga kya Yerusaalemi ne yeekaalu and their subsequent destruction era n'ebyaddirira omuli of both the city and the temple by the Romans in 70 AD. omuli Abarooma okuzikiriza ekibuga wamu ne yeekaalu mu mwaka gwa 70 AD. Wano bbanga erisooka teekako Abarooma akalala okuzikiriza. So Daniel tells us the city of Jerusalem and the temple will be rebuilt and then destroyed. Wano Danyeri yali atugamba nti ekibuga ne yeekaalu by'Abayudaaya bino byali bigenda kuddamu bizimbibwe ate bizikirizibwe. And the subsequent destruction of both the city and the temple is by the Romans in 70 AD. Era nga mu mwaka ogw'ensanvu AD Abaroma be baali bagenda okubizikiriza. Later this week, Mu maaso ewiiki eno I will explain to you the many times that the Jewish temple was built, destroyed, and the final temple. ngenda babuulira emirundi yeekaalu y'Abayudaaya gye baazimba nga bwe bagimenya bwe bagizimba bwe bagizikiriza paka we tunaatuuka ku yeekaalu eyasembayo. But that's later in the week. Ekyo tujja kukiraba mu maaso awo. And then Daniel contains precise prophetic details about the future Antichrist. Kaakati tulaba n'ekirala nga Danyeri atuwa ekiseera atugirayo bulungi nnyo obunnabbi obukwata ku mulabe wa Kristo. And he also gives us details about the future 7-year tribulation. Era atuwa n'ekiseera ekyokuyigganyizibwa eky'omu maaso eky'emyaka omusanvu mu kabagamba waliwo 7. So 7 years, Emyaka 7 which we also call the 70th week of Daniel. era gye tuyita sabbiiti ey'ensanvu eya Danyeri. And then Daniel tells us about the future resurrection of the dead. Era Danyeri ayongerayo n'atuwa n'ayogera ku kuzuukira kw'abafu okw'ekiseera eky'omu maaso. So some of the things that he prophesies have already happened, Obumu ku bunnabbi Danyeri bwe yayogerako obumu bwatuukirira dda. and some of them are yet to be fulfilled. Obulala tebunnatuukirira. So at the bottom of that page, Kati wansi ku peegi yaffe yefe ab'omunaana Daniel's prophecies about the Babylonian, the Medo-Persian, and Greek empires were so precisely fulfilled that 3 major responses to his prophecies have developed. agamba bw'ati nti obunnabbi bwa Danyeri obukwata ku Bababulooni, obwakabaka bw'Abamedu n'Abaperusi n'obw'Abayonaani obwo bwatuukirizibwa bulungi nnyo mu bbanga teekawo bwatuukirizibwa bulungi nti abantu ne bayanukula kati mu ngeri 3 olw'obunnabbi obwo. So that word there to fill in the blank is the word fulfilled. Wano mu bbanga teekawo bwatuukirizibwa. And because Daniel was so precise, Olw'okuba Danyeri bye yayogera byatuukirira bulungi nnyo ddala. there are 3 different views concerning his prophecies. Waliwo ensonga 3 ezaameruka olw'okutuukirira kw'obunnabbi buno. And that's at the top of page 5 in the English version. Kati awo ffe tuli ku peegi 9 abalina Oluganda.
Now, I want you to know there are three major responses to Daniel's prophecies. Njagala omanye nti waliwo okwanukulwa kwa mirundi esatu ku nsonga z'obunnabbi bwa Danyeri. Two responses are false responses, and one is true. Okwanukulwa kwa mirundi ebiri kwo kukyamu, naye okwanukulwa okwokusatu kwo kutuufu. So when we look at these three responses, Kati bwe tutunuulira okwanukulwa kuno, it is the third one I want you to have. okwokusatu kwe njagala naawe obeere nga kw'olina. But I need to tell you the first two, Naye njagala nkubuulire okwanukulwa okw'emirundi ebiri okusooka. because you may hear people write about them or talk about them. Kubanga munnaate oba obaoliawo ojja kuwulira abantu nga babyogerako oba babiwandiikako. And people have these responses because Daniel's prophecies were fulfilled so precisely. Kati abantu bakomekereza boogedde bwe batyo kubanga kibeewuunyisa nti obunnabbi bwa Danyeri bwatuukirira ddala nga bwe yabuwa. Here is response number one. Katulabe kiki abantu kye boogera ku bunnabbi bwe ekisooka. Some people say the prophecies were not actually recorded by Daniel in the 6th century BC. Abantu abamu bagamba nti obunnabbi tebwawandiikibwa Danyeri mwene mu kyasa kya BC 6 BC. Teekako tebwawandiikibwa Danyeri yennyini. So Daniel lived 600 years before Christ. Danyeri yaliwo emyaka nga 600 nga Kristo tannaba kujja. Before these events happened. Bino nga tebinnabaawo. But his prophecies are so exact, some people say they were not actually recorded by Daniel. Ebintu byayogera byatuukirira ddala nga bwe yabiragula. Abantu abamu ne bagamba bino Danyeri si ye yabiwandiika. But instead by an impostor in the 2nd century BC. Tweyongeddeyo nti naye waaliwo eyeerimbika mu linnya lye mu kyasa ekyokubiri BC. Waliwo eyeerimbika. An impostor, someone who pretended to be Daniel. Yeah, Vincent, teekawo nti waliwo eyeerimbika mu linnya lya Danyeri. And they were written in the 2nd century BC after the events had already taken place. Oluvannyuma lw'obunnabbi nga butuukiridde ligaapu ey'okusatu oluvannyuma. This view is false. Endowooza eyo nkyamu. This is a false view. Endowooza eyo egamba nti Danyeri si yabuwandiika, muntu mulala yabuwandiika, eyo nkyamu. This view is held by very liberal theologians and secular writers. Abo ab'ensi n'abatakkiriza bulungi byafaayo bya Bayibuli be babikkiriza bwe bityo. It's held by people who don't believe the Bible is inspired. Era be bantu abagamba abakkiriza nti Bayibuli teyaluŋŋamizibwa Katonda. Listen, our Bible is inspired. Bannange mbabuulire Bayibuli gye tukkiriza eyaffe yaluŋŋamizibwa Katonda. It was given to us by God himself. Katonda mwene ye yagituwa. And if you can't believe some of it, bw'obanga waliwo ebitundu mu yo by'otakkiriza, then you shouldn't believe any of it. kati kitegeeza yonna gisuuliredde girekere ddala. Because how can you know what is true if some of it is true and some of it is false? Kubanga ekituufu onookimanya otya ng'ebimu ogamba bituufu ebirala si bituufu. But I believe it's all true. Naye nze nzikiriza nti Bayibuli yonna ntuufu. That God communicates truth. Nti Katonda ayogera mazima. And he has made sure that you and I have it. Era yakakasa nti gwe nange tugafuna. But it's up to us to decide if we're going to believe it. Naye okukkiriza kusimbye gye tuli, oba tukkiriza oba tetukkiriza. So do you believe the truth? Kati okkiriza amazima. Do you believe God's word? Okkiriza mu kigambo kya Katonda. Do you believe you can trust it? Osobola kyesiga. Amen. Amiina. So view number one is false. Kati endaba oba okwanukulwa okusooka tulaba ng'okwo si kutuufu okuwakanya nti Danyeri yawandiika. The book of Daniel was not written by an impostor after the events happened. Bannange teri muntu yenna eyeerimbika mu linnya lya Danyeri nti ye yawandiika. Now there's a second response. Katulaba okwanukulwa okw'emirundi ebiri. I think this one also is false. Neera ne kuno si kutuufu. Here it is. Although the prophecies that have already been fulfilled were fulfilled literally, nti newankwadde ng'obunnabbi bwatuukirira mu buliwo, gaapu esooka obwatuukirira, gaapu ey'okubiri mu buliwo. So the prophecies that have already been fulfilled were fulfilled literally. The prophecies that are still future, this group says, will not be fulfilled literally. Obunnabbi obukyali mu maaso tebujja kutuukirira mu buliwo. Bano bo y'enzikiriza yaabwe.
This group says that the prophecies that are still future will not be fulfilled literally, but rather spiritually or allegorically. Nti obunnabbi obukyali gapa esooka obukyali mu maaso tebujja ye gapa ey'okubiri kutuukirira mu buliwo wabula mu ngeri ya mwoyo oba mu ngeri ya mu ngeri ya ngerogero mu bbanga erisedde sembeetekayo mwoyo. I'm going to read that whole response again. Tugenda kukisoma lumu byonna nga weetegereza bulungi. Although the prophecies that have already been fulfilled were fulfilled literally, the prophecies that are still future will not be fulfilled literally, but rather spiritually or allegorically. Nsoma kati abooluganda. Newankubadde ng'obunnabbi obwatuukirira mu buliwo, obunnabbi obukyali mu maaso tebujja kutuukirira mu buliwo wabula mu mwoyo oba mu ngero. This view is false. Endowooza eyo nayo nkyamu. This view says that these events that are still future are not to be taken literally. Kaakati endowooza eno abantu abamu bagamba ebyo ebikyali by'omu maaso ebyo tebijja kutuukirira mu buliwo. And so they come up with some allegorical or spiritual explanation. Kati bagamba ebyo bijja kubaawo mu nsi ya mwoyo naye si mu buliwo ddala. But as we'll see in Matthew chapter 24, naye nga bwe tulaba mu Matayo 24, Jesus himself took Daniel literally. Yesu kennyini yalaba nga Danyeri ebyo bye yayogera byali bya mazima. And Jesus is talking about this period of time that Daniel describes. Kubanga wano Yesu yali annyonnyola ku kiseera Danyeri kye yali alabye eky'omu maaso. What we call the 70th week of Daniel. Ffe gye tuyita sabbiiti ey'ensanvu eya Danyeri. And Jesus says it's literal. Yesu ye n'agijuliza nti ddala ntuufu ya mazima. And I trust Jesus. Kati Yesu neesiga ebigambo bye. Matthew 24 verse 14. Matayo 24:14 bagiwandiise mu katabo kwako wakati peegi ya 9. We're going to look at Matthew 24 verses 14 to 18. Matayo 24:14 paka ku 18 eri mu katabo kwawo bagiwandiise. And Jesus is talking about the 70th week of Daniel. Wano Yesu yali ayogera ku sabbiiti ey'ensanvu eya Danyeri. Or what we call the tribulation. Eyo no gye tuyita okuyiganyizibwa. Matthew 24:14. Matayo 24:14. And the gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come. Nti n'enjiri eyo eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja. We'll see in a minute that Jesus is talking about this period of time here. Tujja kukiraba nti Yesu yali ayogera ku kiseera kino eky'emyaka egyo omusanvu. During this 7-year tribulation period, mu kiseera kino eky'okuyiganyizibwa eky'emyaka omusanvu, where the Jewish people are being persecuted, ng'Abayudaaya bayiganyizibwa, there are going to be 144,000 Jewish evangelists, we're told. wagenda kubaawo ababuulizi b'enjiri 1,400 bwe batyo ababuulizi b'enjiri Abayudaaya. And as you know, the Jews are scattered all over the world now. Nga bw'okimanyi Abayudaaya kati basaasaanye mu nsi yonna. And that's part of God's plan. Ng'oba oliawo kitundu ku nteekateeka ya Katonda. Because these Jewish people are learning the languages all around the world. Kubanga Abayudaaya bano omulimu gwabwe kati bagenda bayiga ennimi z'abantu ab'enjawulo mu nsi yonna. And during this time, mu kiseera kino, these Jewish evangelists will spread the gospel of Jesus all through the world. ababuulizi b'enjiri bano Abayudaaya bagenda kubuulira enjiri mu bitundu by'ensi yonna. And Jesus says right here in Matthew 24:14 wano Yesu atugamba mu Matayo 24:14 that the gospel will be preached in the whole world to all the nations. nti n'enjiri eno ey'obwakabaka ejja kubuulirwa mu mawanga gonna. And then the end shall come. olwo enkomerero n'eryoka etuuka yiiyaawo. The second coming of Christ will come. nga kwe kudda kwa Kristo. After these Jewish evangelists have preached to the whole world. ng'Abayudaaya bano ababuulizi b'enjiri bamaze okubuulira enjiri mu nsi yonna. Then Jesus says in verse 15, mu lw15 Yesu atugamba bw'ati. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand.
nti kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danyeri nnabbi kye yayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu asomamu ategeere. We're going to see in Daniel 9, tugenda kulaba mu Danyeri essula ey'omwenda verse 27, olunyiri lwa 27 that during this time the Antichrist, nti mu kiseera kino omulabe wa Kristo when he breaks this treaty with Israel, bw'anaamenya endagaano yo gye yali alaganye ne Isirayiri will go into the Jewish temple ajja kgenda mu yeekaalu y'Ekiyudaaya and he will sacrifice a pig in the temple ajja kukwata embizzi agiweeyo nga ssaddaaka and he will claim to be God. yeegulumize yeeyite Katonda. That's the abomination of desolation. Ekyo kye ky'omuzizo kino kye boogerako. And Daniel predicted it. Ekyo nno Danyeri yakiragulako. And 600 years later, Jesus affirmed that it's going to happen. Emyaka 600 ejjaddawo Yesu akikakasa. It has not happened yet. Tekinnaba kubaawo. But Jesus said it will literally happen. Naye Yesu yagamba nti kijja kutuukirira ddala mu buliwo. And then notice what he says in verse 21. Jesus. Weetegereze kyayogera mu lunyiriri olw'21 Matayo 24:21. For then there will be a great tribulation such as not occurred since the beginning of the world until now, or ever shall be. Nti kubanga mu biro ebyo walibaawo ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero. This is the great tribulation right here. Wano kwe kuyigganyizibwa okubonaabona okw'amaanyi kwayogerako. And this is what Jesus is describing here. Okwo Yesu kwannyonnyola. The worst period of time in all of human history. Okwo kujja kuba kubi nnyo nnyo mu byafaayo by'ensi yonna. And then Jesus returns. Olwo Yesu n'alyoka akomawo. So Jesus took Daniel's prophecies literally, and so should you, and so should I. Yesu bw'abanga yatwala obunnabbi bwa Danyeri nti bwa mazima, naawe butwale nga bwa mazima. Look at your notes. Kati tweyongere mu notisi zaffe. Note, Old Testament scholar, a man by the name of J. Barton Payne, lists 1,817 prophecies in the Bible and points out that over half of these prophecies have already been fulfilled literally exactly as prophesied. Nti omusomi w'endagaano enkadde ayitibwa J. Barton Payne awandiika olukalala lw'obunnabbi 1,817 mu Bayibuli era agamba nti okuyisa mu kitundu gaapo awo teeka okuyisa mu kitundu ku bunnabbi buno bwatuukirizibwa dda mu buliwo ng'obunnabbi bwe bwayogerwa mu kitundu mu buliwo abagoberera mu Luganda. Over half of these prophecies have already been fulfilled literally. Nti kumpi okuyisa mu kitundu ku bunnabbi buno bwatuukirizibwa dda mu buliwo. In other words, if half of the Bible's prophecies have already been fulfilled literally, we should expect the rest of them will be fulfilled literally, not spiritually or allegorically. Mu ngeri endala bwe kibanga ekitundu ku bunnabbi bwa Bayibuli kyatuukirira dda mu buliwo, kati buno obutannatuukirira tetulowooza nti bwo bujja kuba bwa mwoyo oba bujja kutuukira mu ngeri ya ngerogero. Nedda nabwo bujja kutuukirira mu buliwo. So here is response number 3. Kaakati katulabe okwanukulwa okwokusatu kwoku abantu bagamba kibbo. This is what I believe is the true view of Daniel. Era nze nange buno bwe kyenzikiriza nti kye kituufu ku nsonga z'obunnabbi bwa Danyeri. All of Daniel's prophecies will be fulfilled literally. Endowooza eno egamba nti obunnabbi bwa Danyeri bwonna bujja kutuukirizibwa mu buliwo. All of Daniel's prophecies will be fulfilled literally. Nti obunnabbi bwa Danyeri bwonna bujja kutuukirizibwa mu buliwo, mu gaapu teekawo mu buliwo. This is the true view. Eno y'endowooza entuufu, mu bbanga teekawo entuufu. It's the view that Daniel held, it's the view that Jesus held, and it's the view that I hold. Eyo y'endowooza Danyeri gye yalina, y'endowooza Yesu gye yalina, y'endowooza nange gye nnina. I hope you hold it too. Naawe nkusuubira naawe gye wandyekutteko. So let's get personal, getting personal. Kaakati tulabe ekyokuyiga ng'omu. You can trust God with your future. Ekyokuyiga kigamba nti osobola okwesiga Katonda n'ebiseera bye eby'omu maaso. You can trust God with your future. Osobola okwesiga Katonda n'ebiseera bye eby'omu maaso. Okwesiga wana ebiseera byo. Listen, Jesus said that if you are a Christian, when you die, you go to heaven to be with Him forever. Yesu yagamba nti bw'oba walokoka n'ofa ogenda kubeera naye emirembe n'emirembe.
And you can trust him with that. ekyo osobola okukimwesigako. Imagine if you died and it wasn't true. Seebereza senga omala n'ofa nga bye yagamba tebyali bituufu, But it is true. naye ate bye yagamba You can bituufu. trust God with your future. Bannange mwesigise n'ebiseera bye eby'omu maaso. Only God knows every single detail of the future. Katonda yekka y'amanyi buli nsonga yonna ey'ebiseera bye eby'omu maaso. You and I may not understand why bad things happen to us. Gwe nange oyinza obutamanya lwaki ebintu ebibi bikutuukako. Things may happen to us that disturb what we think our future should be. Ebintu ebimu bitutuukako mu butuufu ne bikyankalanya bye tulowooza okutuukako mu kiseera eky'omu maaso. But God uses all things, Naye Katonda akozesa ebintu both byonna, good and bad, ebibi n'ebirungi, both pleasure and suffering, eby'essanyu n'ebireeta ennaku, for our good. ku lw'obulungi bwaffe. And we can trust Him. Era ekyo tulina okumwesiga. He knows every detail of the future. Amanyi buli kikwata ku biseera byaffe eby'omu maaso. Some months ago, I was watching a movie, Ebiseera ebiyise nali ndaba firimu and I was watching it with my niece. nga njiraba ne kizibwe wange. And it was one of those movies that's sort of a mystery movie, Y'emu ku ezirimu ebyafaayo eby'ekyama nnyo. what we call a whodunit movie. Gye tuyita ani yakikoze. A lot of twists and turns. Kwegamba ogenda n'obuuza oba ani yakikoze, kirimu And you obujokoli bungi. you're trying to figure out, are they the one who did it, or is it this person? Kwegamba ne bakola ekiro ogamba oba ono ye yakikoze oba oli ye yakikoze n'otamanya ani yakikoze mu firimu eyo. And I couldn't figure it out. Kati nange ne binsobera ne ngamba oba ani. But all through the movie, Naye ate mu firimu yennyini my niece seemed to understand what would happen next. ye nno kizibwe wange ng'ategeera bulungi ekiddako. She was able to guess it was going to be this person Kati ye ng'asobola ogamba oyo yagenda and not that okuddako. person. So oli yagenda okikola. She could guess this would happen and not that Ye happen. ng'asobola okuteeba oli yagenda okukola kino oli n'akola bw'ati. And it was amazing. Nze ne neewuunya. And then when the movie was over, Firimu bwe yaggwa she told me n'aŋŋamba, she'd already seen the movie. nze nali nagirabye dda. Nagirabako dda. God has already seen the movie. Kati ne Katonda bwe ba firimu yagiraba dda. So trust Him. N'olwekyo mwesige. Now, He's seen the movie, but He's telling you and me a little bit about the movie. Ye yagiraba dda naye atalina byakubuulira ebisinga ku ekyo. And now finally, Akati mu kumaliriza, after 2 hours, we get to chapter 1. oluvannyuma lw'essaawa bbiri ze tumaze kati tugenze mu ssuula esooka. Okay, chapter 1, page 6. Essuula esooka peegi 10 abooluganda. I have to give you a little history. Nina okusooka okuwa ku byafaayo. Number 1, Ekisooka, in the history of Israel, we see the nation of Israel is divided and conquered. mu ggwanga lya Isirayiri, mu byafaayo bya Isirayiri tulaba ng'eggwanga lya Isirayiri lyawuddwamu ne liwambibwa mu bbanga teekako lyawuddwamu. There had been one nation, Lyali ggwanga limu, but now it gets divided in two and it's conquered. kati lyawuddwamu ebitundu bibiri ate ne liwambibwa. You might remember the great king David. Mujjukira bulungi kabaka ow'amaanyi kabaka Dawudi. He was the second king of Israel. Ye yali kabaka owookubiri ow'eggwanga lya Isirayiri. And his son, King Solomon, became king after him. Kaakati mutabani we kabaka Sulemaani ye yamuddirira mu bigere. But after King Solomon died, Naye kabaka Sulemaani bwe yafa, the nation of Israel was split in two over taxes. eggwanga lya Isirayiri ne lyawulibwamu ebitundu bibiri, awo tujjuza kati ebitundu bibiri ku lw'emisolo. Split in two over taxes. Lyawulibwamu ebitundu bibiri ku lw'emisolo. Solomon's son wanted to be king Mutabani wa Sulemaani yayagala okuba kabaka. after his father died. Kitaawe ng'amaze okufa. His name was Rehoboam. Erinnya lye baali bamuyita Lekobowaamu. And some wise men came to him and said, you should have less taxes on the people. Ne wabaawo abasajja abagezigezi abaamuwa ku magezi abakulu bakinvinvi ne bajja ne bamugamba, munange mutabani kendeeza ku misolo. The taxes are too heavy. Emisolo nga gitutta. But Rehoboam was foolish. Naye Lehobowaamu ono yali mulenzi musirusiru. And he went to some of his younger friends Kyava agenda eri banne bakinywi be bakyali banne. and said,
don't lower taxes, raise taxes. Bo ne bamugamba gundi tosiriwala emisolo togisalako gyongeze bwongezi bungi. And so foolishly Rehoboam increased the taxes on the people. Omulenzi ono Lebowaamu obusiru bwe naye n'ayongeza emisolo ku bantu. And so many of the people refused to follow him, and the nation was split in two. Kyaleetera abantu okumujeemera ne batamugoberera ekyaleetera eggwanga okuyuzibwamu ebitundu bibiri. And that resulted in the following. Ekyo nno kyaviiramu bino wammanga. 10 tribes in the north. Ebika 10 mu bbanga awo Oluganda weekali ebika 10 mu bukiikakkono. And those 10 tribes in the north were called Israel. Ebika ebyo 10 byayitibwa Isirayiri mu bbanga teekawo Isirayiri. Now it's confusing because the whole nation also used to be called Israel. Kittabulamuko kubanga ate twalabye nga eggwanga lyonna awamu lyali Isirayiri. But because there are 10 out of 12 tribes, they also took the name Israel. Naye ate tulaba nga bamaze okwawulamu bino ebika 10 nabyo byasigaza erinnya lino Isirayiri. And that left 2 tribes. Kati kitegeeza waaliwo ebika bibiri ebyasigalira. And these 2 tribes were in the south. Ebika bino ebibiri byo byali mu maserengeta oba mu bukiika ddyo. And they took on the name Judah. Eryo nno ne bitibwa Yuda mu bbanga teekawo Yuda. And they were called Judah because the 2 tribes that were left were Judah and Benjamin. Kubanga byayitibwa Yuda kubanga ebika ebyasigalawo biri 10 bigenze ebibiri ebisigaddewo byali Yuda ne Benyamini. And Judah, I mean Benjamin was a very small tribe. Kati ekika kino ekya Benyamini ko kaali katono nnyo. So they called these 2 tribes Judah. Kati Benyamini ne Yuda byonna ne babigattira wamu ne bifuuka Yuda. Now you must understand this division. Njagala otegeere bulungi nti okwawulwamu kuno When the Bible keeps talking about the kings of Israel and the kings of Judah. weetegereza bulungi nti Bayibuli eyogera nnyo kabaka wa Isirayiri, kabaka wa Yuda. The 10 northern tribes are Israel, the 2 tribes in the south are Judah. Ebika 10 bye biri mu mambuka oba mu bukiikakkono ebyo ye Isirayiri, ebibiri ebiri mu maserengeta bye bayise Yuda. And the next paragraph we see what happened to Israel. Kati mu paragraph eddako twagala tulabe kiki ekyatuuka ku bano be bayise Isirayiri. Israel, the 10 northern tribes were attacked. Isirayiri mu bbanga waliwo Isirayiri byebika 10 ebyobukiikakkono. Israel was attacked and taken captive. Kansubule nti okiwandiise Isirayiri yalumbibwa neewambibwa. And then it was dispersed throughout Assyria by the Assyrians in 722 BC. Nti neewambibwa Abasuuli era neesaasaanyizibwa ly'ebbanga ebyo mu Bwasuuli mu mwaka gwa 722 BC. Neesaasaanyizibwa. So there were 12 tribes. Waaliwo ebika 12 from the 12 sons of Jacob. Ebyava mu baana 12 aba Yakobo. 10 tribes called Israel. Nefunako 10 ne byeyawula ne bikola eggwanga lya Isirayiri. They were in the north. Abo be baali mu mambuka oba mu kiikakkono. And they were taken captive and dispersed throughout Assyria by the Assyrians. Abo nno baawambibwa ne basaasaanyizibwa mu Bwasuuli. These tribes have become known as the 10 lost tribes of Israel. Ebika bino bimanyiddwa nga ebika 10 ebya Isirayiri mu bbanga teekawo ebyabula. The 10 lost tribes. Teekawo ebika bya Isirayiri 10 ebyabula ly'ebbanga awo. Some of the poorest Israelites, however, were left in Israel's capital, the city of Samaria. Abamu ku Bayisirayiri abasinga obwavu baalekebwa mu bbanga teekawo baalekebwa mu kibuga kya Isirayiri ekikulu eky'e Samariya. So most of the people were taken to Assyria, but some were left in the capital of Samaria. Agamba nti abantu abasinga obungi baatwalibwa mu Bwasuuli naye bano abasinga obwavu bo ne basigala mu kibuga ekikulu eky'e Samariya. And the Assyrian king, King Sennacherib, brought in pagan Gentiles from other lands to intermarry with the Jews of Samaria. Nti era kabaka w'e Busuuli, kabaka Senakeribu, yaleeta bannaggwanga okuva mu bitundu ebirala okuwasaŋŋana, teekawo okuwasaŋŋana n'Abayudaaya ab'omu Samariya. So we have pagan Gentiles, they intermarry with the Jews of Samaria. Kaakati tulina bannaggwanga nga bawasaŋŋana n'Abayudaaya ab'omu Samariya. Let me show you why that's important. Kankulage lwaki tujjayo ensonga eyo y'okuwasaŋŋana nti nkulu. These became known as the Samaritans. Kubanga
bano be baavaamu abantu abamanyiddwa nga abasamaliya mu bbanga awo teekawo abasamaliya The Samaritans. abo be baavaamu abantu abamanyiddwa nga abasamaliya And they were considered half-breeds abo nno be baali bamusaayi mutabike because they only were partly Jewish. nga bayudaaya bannaggwanga bwe batyo bali wakati awo And they were later despised by the full-blooded Jews of Jesus' day. oluvannyuma mu bbanga teekawo abaanyoomebwa abayudaaya abatuufu. So these Samaritans were half Jewish and half Gentile. Bano abasamaliya baali bamaleeto wakati awo bamusaayi mutabike bayudaaya si bayudaaya They were a mixed race. baali bamusaayi mutabike And they were despised by the Jews who were full-blooded Jews. kati bano abayudaaya bennyini abakaasangawo abatuufu baanyoomanga nnyo abasamaliya. Now it's interesting that we hear about Samaritans in the New Testament. Kyewuunyisa nnyo okuba nga tuwulira ku basamaliya ate nga kati bali mu ndagaano mpya. And maybe you didn't know their background. Kati oyinza okuba tomanyi byafaayo by'abo abasamaliya. They were mixed-raced. Kitegeeza baali bamusaayi mutabike. They were half-breeds. Baali ba kitundutundu ku bayudaaya n'abalala. And they were despised by the Jews of Jesus' day. Kati bano abayudaaya ab'omu biseera bya Yesu abayudaaya bennyini baanyoomanga nnyo bali bamusaayi mutabike abasamaliya. And yet some of our greatest stories in the New Testament are about Samaritans. Naye ng'ate ezimu ku sitoola ezisinga okuba enkulu ennyo zeetooloolera ku bantu bano abasamaliya. You might want to write these scripture references down. Oyinza okwandeetaza ebyandikibwa bino okubiwandiika wansi. Remember the story of the Good Samaritan? Mujjukira sitoore ey'omusamaliya omulungi. Luke 10:30-37. Luka 10:37. Luke 10:30-37. Luka 10:3-37. You know the story. Mubimanyi bulungi ebyafaayo. Jesus himself told it. Yesu yennyini yayogera ku When someone asked him, "Who is my neighbor?" Yesu bwe yamubuuza nti Yesu mulirwana wange y'ani? And so Jesus tells us about a man who is beat up by thieves. Yesu n'atuwa ebyafaayo by'omusajja eyakubibwa ababbi. And we see that a Levite walks by. Tusooka ne tulaba Omuleevi n'asooka n'amuyitako. A Levite is someone who maybe we'd call a churchgoer. Kaakati Omuleevi ye muntu omulokole wa bulijjo kale nga abeera omulokole wa bulijjo. Maybe like a deacon of the church. Oyinza okugamba ng'omudinkoni oba omuweereza w'ekkanisa. Someone who has a good reputation in the church. Kugamba nga mu kkanisa bamumanyi nnyo muweereza mu kkanisa. And yet he sees a man in need and he walks on the other side and doesn't help him. Naye ekyennaku n'alaba omuntu oli ng'ali mu bwetaavu naye n'amuyitako buyisi n'agenda. And then there's a priest. Ne tulaba kabona. Maybe like a pastor. Kaakati kabona akiikirirwa omusumba. He's had a busy day at church. Abadde bize nnyo ku kkanisa. He's preached all morning. He's tired. Kuva ku makya abadde abuulira kati akooye. He can't wait to get home and have lunch Nga mutuufu Yesu ng'awummulekeddeka wakali ku kyemisana. and take a nap. Awummuleko. And he sees a man in need N'asisinkana omuntu ali mu bwetaavu. and he crosses on the other side. Naye amwebalama n'ayita eri. And then there's a Samaritan. Kaakati wuuno n'ajja Omusamaliya. He's despised. Ng'anyoomebwa, He's poor. mwavu, Maybe he lives on the street aba oli awo wa ku nguudo. and he sees the man in trouble. N'alaba ono ng'ali mu buzibu. And the Samaritan helps the man in trouble. Omusamaliya n'ayamba oli ali mu buzibu. And we call this the parable of the Good Samaritan. Eyo no tugiyita olugero lw'Omusamaliya omulungi. Jesus honors and elevates one of the most despised. Yesu ng'agulumiza ate ng'assaamu ekitiibwa oyo gwe basinga okunyooma. You and I need to be like Jesus. Gwe nange tulina okuba nga Yesu. Shame on us if we despise other people. Kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo bwe tunyooma bannaffe. And then we have the story of the woman at the well. Ate tulina ebyafaayo by'omukyala ono eyali ku luzzi. And she too was a Samaritan. Era n'omukyala ono naye yali Musamaliya. That's in John 4, verses 7-27. Kiri mu Yokaana 4. John 4, verses 7-27. Yokaana 4:7-27. And she was a Samaritan. Omukyala ono naye yali Musamaliya. And she goes to the well at noon, N'agenda ku ssaawa ez'omutuntu n'agenda ku luzzi. the hottest part of the day. Ng'omusana gwaka. Why would she do that? Lwaki akola bw'atyo? Apparently she didn't want to be around other people. Kiyinza okuba nga yali tayagala kubeera mu bantu abalala. Or apparently they didn't want to be around her. Kwegamba oba nabo baali bamwewala n'agenda mu kiseera we batali bantu bangi. She had had 4 husbands.
ye omukyala ono yali yabaddeko n'abasajja bana The man she was living with wasn't her husband. nga ne gwabeera naye si mwami we mwami w'omukyala oyo. Now, the reason she had 4 husbands, we don't know why. Tetumanyi lwaki omukyala ono yalina abaami bana. Maybe they had abandoned her, Oba baali baamugoba, divorced her. baali baamugobaganya, Maybe they had died. oba baali baafa. And in that culture, she could not live without having a man to support her. Naye ate mu biseera by'omukyala oyo kirabika yali tasobola kubaawo nga talina mwami amuyambako amulabirira. She's disrespected as a woman and as a Samaritan. Tumulaba ng'anyoomebwa ayisibwamu amaaso n'ekikula kye nti Musamaliya. And yet Jesus loved her. Naye ate ye Yesu yamwagala. And she comes to know Jesus. Era n'ajja n'asembeza ne Yesu. And she evangelizes her town. N'abuulira enjiri ekibuga kyonna. And she was a Samaritan. Ono nno era naye yali Musamaliya. And then there's the story of the lepers Ate waliwo esitoori ekwata ku bagenge. in Luke chapter 17. Luka 17. Luke 17, 11 to 19. 11 paka 19. We have 10 lepers. Tulina abagenge 10. Jesus heals all of them, Yesu awonya bonna. but only one returned. Nti okusengulwa okusooka kwabaawo mu mwaka gwa 65 BC awo Danieri we yatwalibwa e Babilooni mu bbanga eryo erisooka waggulu teekawo Danieri. So this is where Daniel comes in. Awo Danieri waayingirirawo. He's a part of this very first deportation of Jews taken to Babylon. Danieri yali mu gurupu eyasookera ddala eyasengulibwa okuva mu Yerusaalemi okutwalibwa mu Babilooni. And now we come to Daniel chapter 1, verse 1. Kati tugende mu Danieri emu. And we're going to read about Daniel's deportation. Tusome ku kusengulwa kwa Danieri engeri gy'atwalibwa mu buwaŋŋanguse. Daniel 1, verses 1 to 8. Danieri emu olusooka paka ku lw'omunaana. Daniel 1:1. Danieri emu. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Nti awo mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadneza kabaka w'e Babilooni n'ajja e Yerusaalemi n'akizingiza. Notice Jehoiakim is the king of Judah. Wano tulaba nti Yekoyowaamu yajjanga kabaka wa Yuda. We have just learned that Judah includes the 2 southern tribes. Wano ojja kulaba nti Yuda mwe muli ebika bino ebibiri bye twogeddeko.
And Nebuchadnezzar is the king of Babylon, and he came to Jerusalem, which is the capital of Judah. Wano eno tulaba nga Nebukadduneeza yajja mu kibuga kya Yerusaalemi nga kye kyali ekibuga ekikulu ekya Yuda. Verse 2. Olwokubiri. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessels into the treasury of his God. Nti Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwe era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebimu n'abitwala mu nsi Sinaali mu ssabo lya Katonda we n'aleeta ebintu mu ggwanika lya Katonda we. Notice these vessels of God that are mentioned. Weetegereze ebibya bino ebya Katonda ebyogerwako. They will be mentioned again in chapter 5. Bijja kuddamu byogerweko mu ssuula ey'okutaano. When they are used by King Belshazzar to worship false gods. Kabaka Belusaza bye yakozesa mu kusinza bakatonda be. Verse 3. Olwokusatu. Then the king ordered Ashpenaz, the chief of his officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the royal family and of the nobles. Nti kabaka n'agamba Supenaazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zzadde lya kabaka ery'abakungu. Youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court, and he ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans. Abavubuka abataliiko bulema wabula ab'amaaso amalungi era abategeevu mu magezi gonna era abakabakaba mu kutegeera era abaamanya ebiyigirizibwa era abasaanira okuyimirira mu nnyumba ya kabaka era abayigirizenga amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Verse 5. And the king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter the king's personal service. Nti kabaka n'abalagira omugabo ogwa bulijjo ogw'emmere ogw'oku mmere ya kabaka n'ogw'oku mwenge gwe yanywanga era babaliisize emyaka 3 bwe giriggwako balyoke bayimirire mu maaso ga kabaka. Verse 6. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Nti ne muba mu abo ku baana ba Yuda Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya. Then the commander of the officials assigned new names to them. To Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Nti n'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya Danyeri n'amutuuma Berutesaza ne Kananiya n'amutuuma Sadulaki ne Masayeri n'amutuuma Mesaki ne Azaliya n'amutuuma Abedenego. Verse 8. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank, so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonoonesanga na mmere ya kabaka newaakubadde n'omwenge gwe yanywanga, kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonesanga. Daniel, remember, is about 15 or 16 years old at this time. Teebereza mu kiseera nga kino Danyeri alina emyaka nga 15-16 egy'obukulu, muvubuka. And apparently he had been raised in a very devout Jewish home. Oba oliawo yali yakuzibwa mu maka nga gatya Katonda ag'Ekiyudaaya. He knew the Jewish rules and laws. Era alabika yali amanyi nnyo amateeka n'empisa z'Ekiyudaaya. And now he's been separated from his family. Kati we twogerera ng'ayawuliddwa okuva ku famire ye. There comes a time in the life of every young person Waliwo ekiseera nga buli muvubuka yenna kituukako mu bulamu bwo. when they leave home, We bava ewaka they must decide if their parents' values are their values. ne basalawo tunaatambulira ku bakitaffe bazadde baffe be batuyigiriza oba tugenda kutambulira ku byaffe. Ekyo ng'omuvubuka yeesalirawo. They must decide if what their parents believe, they believe. Era omuvubuka mu kiseera ekyo yeesalirawo n'agamba ngenda kukkiriza eby'abazadde be bakkiriza oba ngenda kukkirizanga byange. They must decide whose faith they are going to follow. Era omuvubuka yenna mu myaka egyo atuuka ekiseera n'agamba ngenda kutwala kukkiriza kwani. And not everyone makes the right choice. Naye mu kiseera ky'obuvubuka si buli muvubuka nti asalawo bulungi. But Daniel did. Naye Danyeri ye yasalawo bulungi.
He remembered the faith of his fathers. yajjukira okukkiriza kw'abajjajjaabe. And even though his parents were not watching, Newankubadde nga mu kiseera ekyo abazadde be baali tebalaba, he knew God was watching. yakimanya nti Katonda ow'omu ggulu yali amulaba. Now, he's in a very prestigious position. Jjukira ali mu kifo kya bbeeyi nnyo kya kitiibwa. He's sent to a 3-year school, Bamutumye agende mu ssomero ly'abakungu ery'amaanyi emyaka 3. a private school. Essomero kwe gamba nga lyo lya The private King's School. lisomesa bakabaka. He's learning to read and to write the Babylonian language. Nga bamusomesa n'okuwandiika olulimi olw'Abakaludaaya. He's reading their literature. Ng'asoma ebyafaayo byabwe. He's learning about their religions. Asoma ku madiini gaabwe. Now remember, the king at this point is the king of the known world. Jjukira kabaka mu biseera ebyo kumpi ye yali afuga kabaka w'ensi yonna ow'amaanyi. He has the best food on the planet. Kitegeeza emmere gye yalyanga ng'eri yeesinga okuba ennungi He ku has the nsi. best wine ever grown. Omwenge gwe yanywanga nga guli bambi wayini eri w'amaanyi. And he wants the best for his students. Kati nga n'ebyo byalya byayagaliza abayizi And be. Daniel and his friends are being given this wonderful food and drink. Danyeri ne mikwano gye babawa emmere bw'etyo okulya n'okunywa. But there was a problem with the food. Naye nga waliwo obuzibu ku mmere. It didn't meet the requirements of the Jewish law. Ye emmere eyo yali tetuukiriza bisaanizo by'Omuyudaaya by'alina kulya oba kweyisa. Perhaps there was pork, Oba olyawo baali bataddemu kapooko kakawoomera. and the Jews were not allowed to eat pork. Kati ng'Abayudaaya tebakkirizibwa kulya mbizzi. But the bacon smelled really good. Naye ffe Abapegani gundi kali kalungi nnyo. But Daniel turned it down. Kati dde Danyeri ye nga takkiriza. But he could eat goat, Naye oba olyawo yali asobola okulya embuzi he could eat sheep, n'endiga, he could eat beef, oba olyawo n'ente. unless it wasn't prepared properly. Naye ng'ebyo tabirya bwe biba eyabisaze nga si Muyudaaya tebyategekeddwa bulungi nga tabirya. All the blood had to be drained with it. From it. Kubanga omusaayi bwe basalanga ebisolo omusaayi balina kusooka ogufukumulamu ne guvaamu. I like a good juicy steak. Nange njagala nnyo kugamba akati k'ennyama akalungi ennyakwe. But Daniel had to have all the blood drained out of the animal before he could eat it. Agamba nti ye Danyeri okulya ennyama basooka kugisala omusaayi ne gukulukuta ne gugivaamu. And I don't know if they had it, but he couldn't eat lobsters or oysters or clams. Simanyi oba bo baziina naye Danyeri nga talina kulya bikuraabu ebyo ebiringa ebikovukovu ebyo by'omu nnyanja ebyo. Not even shrimp. Nga talina kuba nga abirya. So he turned down the food. Kati Danyeri emmere n'agigaana. Can you imagine a 16-year-old defying the king of the known world? Teebereza omuvubuka myaka 16 n'ajeemera ebyakabaka bye yali agize owafuga ensi yonna n'agamba sijja kukola. He was making a stand that would end his life. Kitegeeza yali atadde obulamu bwe mu katikko mu kiseera ekizibu ennyo. Or would it end his life? Bannange obulamu bwe bwali bujja kukomekereza butya. Let's go back to your notes. Katuddeyo mu notisi zaffe. Daniel was part of this first deportation. Tulabira peegi ya 11 waggulu nti Danyeri yali kitundu ku bana abaasooka okusengulibwa abaasooka. But there was a second one in 597 BC. Naye ate waliwo okusengulibwa okwokubiri mu 597 BC. And that's when Ezekiel was taken to Babylon. Awo mu bbanga eryokubiri ku peegi 11 waggulu eryokubiri luliko Ezekyeri. Ezekiel was also a prophet. Ne Ezekyeri yali nnabbi. And he lived at the same time as Daniel. Era yaliwo mu kiseera kye kimu ne Danyeri. And they both lived in Babylon. Bombi baabeera mu Babulooni. And they both prophesied for God. Era bombi baalagulira Katonda. And then there was a third deportation. Waliwo okusengulwa okwokusatu. And during that third deportation, not only did they take the people to Babylon, but Jerusalem and the Jewish temple were destroyed. Nti mu kusengulwa kuno baatwala abantu ate ne bazikiriza ne yeekaalu n'ekibuga. So the Jewish city of Jerusalem and the Jewish temple were destroyed at this time. Kati wano tulaba nga Yerusaalemi ne yeekaalu y'Abayudaaya we byazikirizibwa mu bbanga teekawo we byazikirizibwa. And Daniel would have heard about this while he was in Babylon. Naye kino Danyeri yakiraba nga akyali mu Babilooni. And we'll see later in the book of Daniel that this would cause Daniel to pray for the city and for the temple to be rebuilt. Era tujja kiraba mu maaso eyo nti kyaleetera Danyeri okusaba n'okusiiba ekibuga ne yeekaalu biddemu bizimbibwe.
So, number 2 of your notes, kati ku namba 2 mu notisi zaffe peegi 11 abalina oluganda the bold stand taken by Daniel and his 3 friends is rewarded by God. tulaba okusalawo kw'obuvumu Danyeri n'emikwano gye esatu kwe baasalawo kuweebwa empeera banga tuteekawo empeera. Daniel and his friends took a bold stand not to eat the king's food. Kubanga Danyeri n'emikwano gye baasalawo mu buvumu ne bagamba tetujja kulya ku mmere ya kabaka. And instead of being killed by the king, they were rewarded by God. Naye mu kifo ky'okubanga kabaka abatta ate tulaba nga Katonda yabasiima busimi n'abawa empeera. It's such a good story, I'd like to read Daniel 1:9-20. Story nnungi nnyo nandyagadde okugisoma eri mu Danyeri essuula esooka olw'omwenda paka ku lwabiri. Starting in verse 9. Tutandise n'olunyiriri lwa mwenda. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials. Nti Katonda n'alabisa Danyeri ekisa olw'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. And the commander of the officials said to Daniel, I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink. For why should he see your faces more haggard than the youths of your own age? Then you would make me forfeit my head to the king. Omukulu w'abalaawe n'agamba Danyeri nti ntidde mukama wange kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga kubanga kiki ekiriba mulabisa ekiki ekiriba kimulabya amaaso gammwe nga tegafaanana bulungi ng'abavubuka abenkana nammwe obukulu bwe nti omutwe gwange gwandirabye kabi eri kabaka. Verse 11, but Daniel said to the overseer, whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Danyeri n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuuza Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya nti, please test your servants for 10 days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Okemere abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde batuwenga ebijanjaalo okulya n'amazzi okunywa. Then let our appearance be observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. Nti amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abaalyanga ku mmere ya kabaka, era bw'oliraba okole bw'otyo eri abaddu bo. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. Nti awo n'abawulira mu bigambo ebyo n'abakemera ennaku 10. And at the end of 10 days their appearance seemed better, and they were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. Nti awo ennaku 10 bwe zaggwa amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi era baali nga bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Now realize this is a miracle. Weetegereze kino kyali kya magero. It's only been 10 days. Nnaku 10 zokka. And they're not getting big heavy meals. Nga tebalya biri bya ssava binyirira. They're eating lightly and drinking water. Banywa mazzi na bijanjaalo bali balya bya ssava. And yet they're healthier and they gained weight. Bano ne basinga bali okunyirira. Verse 16. 16. So the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables. Nti awo omusigire n'abaggyako emmere yaabwe n'omwenge bye bandinyweddenga n'abawa ebijanjaalo. It's hard to get fat on vegetables and water. Bannange kizibu okugejja ng'olya vegetables byokka n'amazzi, bijanjaalo n'amazzi byokka. And yet they did. Naye bo baanyirira. Verse 17. 17. And for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of literature and wisdom. Daniel even understood all kinds of visions and dreams. Nti naye abavubuka abo abana Katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi. Danyeri n'aba omukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto. Notice what's happening here. Weetegereze kigenda maaso. The king thinks he's giving them the best education. Kabaka alowooza nti abawadde okusoma okusinga okuba okw'omuwendo. But it's the King of Kings who gave them the best education. Naye kabaka w'abakabaka ye yabawa okusoma okusinga okuba okw'omuwendo. He gave them divine knowledge. Yabawa okumanya okw'obwa Katonda. And is the God of heaven who provided what they needed for nourishment. Ate Katonda w'eggulu ye yagabirira ne bye baali beetaaga ku lw'emibiri gyabwe. Both physically and spiritually. Eby'omubiri n'eby'omwoyo.
because they had been faithful to God. kubanga baali beesigwa eri Katonda. And God rewarded them for their faithfulness. Katonda n'alyoka abawa empeera olw'obwesigwa bwabwe. Notice verse 18. Olw'ekumi Then at the end of the days which the king had specified for presenting them, the commander of the officials presented them before Nebuchadnezzar. nti awo ennaku bwe zaggwa kabaka ze yagamba okubayingiza omukulu w'abalaawe n'abayingiza mu maaso ga Nebukadduneeza. 4 Jewish teenagers abavubuka bana Abayudaaya standing before the king of the known world. nga bayimiridde mu maaso ga kabaka eyali afuga ensi yonna. And they stood there with confidence. ne bayimirira nga bali n'obuvumu nga bamativu. The confidence of God. nga beesize Katonda. The wisdom of God. nga balina amagezi ga The Katonda. strength of God. amaanyi ga Katonda. Notice verse 19. olw'ekumi And the king talked with them, and out of them all, not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's personal service. nti kabaka n'anyumya nabo ne mu bo abo bonna ne mutalabika abaalinga Danyeri, Kananiya, Masayeeri ne Azaliya kyebava bayimirira mu maaso ga kabaka. And notice verse 20. olwabiri. And as for every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them 10 times better than all the magicians and conjurers who were in all his realm. nti ne mu buli kigambo eky'amagezi n'ekyokutegeera kabaka kye yababuuza yalaba nga basinga emirundi 10 abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwe bwonna. 10 times better. emirundi 10 nga basinga bali. Not twice as good. si ebiri gyokka. Not 3 times as good. si esatu. Not 5 times as si good. etaano. 10 times better. emirundi 10. Because they were committed to God. kubanga baali bewaddeyo eri Katonda. And God rewarded them. Katonda n'abawa empeera. And if you're committed to God, bw'oba weewaddeyo eri Katonda, He will reward you too. naawe ajja kuwa empeera. Last week we learned something when we worked with the children in Vacation Bible School. wiiki ewedde tubadde tuli mu baana God always keeps His promises. nga tuyiga nti Katonda bulijjo akuuma ebisuubizo bye. If we are faithful to Him, He remains faithful to us as well. bwe tuba abeesigwa gy'ali naye abeera mwesigwa gye tuli. So let's get personal, looking at your notes. ka tulabe ekyokuyiga ng'omuntu omu. Choose not to be defiled by the world. peegi 11 egamba salawo obuteeyonoonesa na nsi. obuteeyonoonesa nsi. It's a choice. So choose not to be defiled by the world. okusalawo kukwo salawo obuteeyonoonesa na nsi. The devil enters every home sitaani ayingira mu buli maka and he tries to defile us. n'agezaako okutwonoona. And now he can do it through our phones, kati asobola okutwonoona okuyita mu masimu, through social media, okuyita mu byempuliziganya through television. TV. We have to be careful not to be defiled by the world. tubeere beegendereza nnyo obuteeyonoonesa nsi. And there's a second point, getting personal. kati tulaba ekyokuyiga ekyokubiri. Your present decisions have future consequences. okusalawo okwo okwakaakati mu bbanga teekawo okwakaakati kulina ebikuviiramu. Your present decisions have future consequences. okusalawo okwo okwakaakati kulina ebikuviiramu eby'omu maaso. So play your movie to the end. n'olwekyo zannya ekitundu kyo mpaka ku nkomerero. zannya nkomerero. Play your movie to the end. n'olwekyo zannya ekitundu kyo mpaka ku nkomerero. What do I mean by that? ki kyentegeeza mu ekyo? Well, look at your life. tunuulira obulamu bwo. Where do you want to be a year from now? ki ky'oyagala okuba mwaka gumu mu maaso? Where do you want to be 5 years from now? era emyaka 5 mu maaso oyagala kubawa? Where do you want to be 200 years from now? ye emyaka 2 okuva kati oyagala kubawa? Your present decisions affect the future. okusalawo okwakaakati kwe kusalawo eby'omu maaso. Think about it. Daniel lived over 2,600 years ago. kyebereza Danyeri yaliwo emyaka nga 2600 egyayita. And yet he is known by name in Uganda. naye kati tumumanyi n'erinnya wano e Uganda yaffe.
Play the movie forward. agamba ekitundu kyo kizannye ng'olumbe otunuulire ekyomu maaso It's because what he did when he was 16. kubanga ekyo yazannye ekirungi kye mu biseera bye ng'akolerera ekyomu maaso ku myaka gye gye yalina egy'okumi Those decisions affected his future and our future. ebyo bye yasalawo ku myaka gye emito byasalawo ku ebiseera bye eby'omu maaso n'ebiseera byaffe eby'omu maaso And your decisions right now are affecting your future. naawe by'osalawo kati bikoma ku biseera bye eby'omu maaso The future of your children, bw'oyigiriza abaana bo your great children, your grandchildren, and your great-grandchildren. n'abazzukulu b'abazzukulu b'abaana bo So play the movie forward. n'olwekyo ekitundu kyo kizannye ng'otunuulidde ekiri mu maaso Think about what's going to happen in the future. olowooze ki ekigenda okubaawo mu biseera eby'omu maaso Okay, I'm going to give you a stretch break, katugenda kati kwegololamuko and then we'll look at chapter 2. tugende ku ssuula ey'okubiri muzuukuse mulaba agira mugambe good iremu awo tuli mu kabureeki abakola ku byekyemisana ffe tukoma ssaawa 7 wano tugende mu kyemisana oluvannyuma tukomewo so ono akwata bulungi obudde bw'abamanyi ssaawa 7 agenda kuba nga afuna gundi esooka session ekomaawo bannanga bagenze mu gundi ennyimpi n'empanvu essimu zikoolo mwanguwe tugenda kwetandika kubanga twagala tumalize essaawa 7 ekitundu kye ekisooka so mwanguweeko gye muli abalinze kyemmanyi waliwo n'ebyokujjuzaamu abaamiisinze ebyo bw'anaaba agenze tujja kufunawo akaseera tuddemu tujjuze gaapu ezo zonna kati mukomeewo bannange mukomeewo
works. It works. It works. It works. Oh, good, it works. I like it when it works. Banange mukomeewo. Mukomeewo, mukomeewo, mukomeewo. Mukomeewo banange tutuule tweyongereyo dakiika ziizo 25 ze tusigaza. I'm just going to talk as they come in. So you are very good students. Banange muli bayizi balungi. I know it's a long time to sit and it's hot. Manyi okutuula ebbanga lino ebbanvu ate omusana gwokya.
But you're doing such a great job. naye nga mukola bulungi nnyo. So thank you for being good listeners. Mwebale kuba bayiwulize balungi. Mwekubireko mu ngalo bannaye. Give yourselves a hand, yes. Eh, So I think we'll take a lunch break about 1 o'clock. ndowooza mukimanyi nti tugendako masaawa 7 tugende tufune ekyemisana oluvannyuma tujja kukomawo. So we're coming to page 7 in the English, Kaaka tuli ku peegi ya 12 mu Luganda. Daniel chapter 2. Danyeri essula ya 2. Now, I mentioned earlier that we understand Daniel's prophecies literally. Nabagambye wali nti obunnabbi bwa Danyeri tubutegeera nti bwa mazima ddala butuufu. But he uses imagery. Naye mu bunnabbi bwe akozesa engeri ya bifaananyi. So when he uses imagery, he's showing us a picture of something, Akozesa kifaananyi naye ate n'atulaga ekintu ekiri mu maaso ekituufu. but it still has a literal meaning. Naye nga kyatulaze wadde akijjidde mu ngeri ya kifaananyi kituufu gye kiri. To give you an example, Okuwa ekyokulabirako. I'll use an expression that I understand you use here in Uganda that Ekyokulabirako nga bwe tugenda okikozesa wano we also use in America. ne mu Amerika tusobola okikozesa. Now, I don't recommend you use it, Sagamba nti ogende ng'okikozesa. but you might say someone is a fat pig. Oyinza okugamba nti gundi yagejja ng'embizzi. Is that person literally a pig? Omuntu oyo aba mbizzi. No. Nedda. But there's something about him that is literal. Naye bw'omulaba olina amazima g'omufunako okuva mu kifaananyi ekyo ky'oyogedde. He's literally fat. Oba olaba nti obunene bwe obugeraageranya n'ekisolo kiri. In America, we have an expression that I understand you do not have. Mu Amerika tulina enjogera egamba bw'eti. But if you're really hungry, Bw'oba ddala ng'enjala ekuluma, you say, I'm so hungry I could eat a horse. ogamba enjala ennuma ne ngenda kulya n'embalaasi. Well, you're not supposed to serve me a horse for lunch. Kyo kitegeeza nti munaye ogenda kumpa ennyama y'embalaasi. I'm using a figure of speech. Wabula mba nkulaga enjala bw'ennuma. But the figure of speech has a literal meaning. Naye ekyo kye mba nkozesa kiba kiraga amakulu. The literal meaning is I'm really hungry. Amakulu gali nti bannange enjala enzita. When we come to Daniel and his visions, Bwe tutuuka ku Danyeri n'okwolesebwa kwe yafuna, visions that he personally had and visions that he records that other people had, okwolesebwa ye kwennyini kwe yafuna n'okwolesebwa kwe yawandiika abalala kwe baafuna, he uses imagery. akuggyayo mu ngeri ya bifaananyi. But then we're told the literal meaning of the imagery. Naye ne tufuna amakulu g'ebifaananyi ebyo. We're not supposed to come up with our own idea. Tekitegeeza nti gwe ogenda kukozesa amagezi g'okufuna by'onnyonnyola. For example, Ekyokulabirako, if I say I'm so hungry I could eat a horse, bwe ngamba nti enjala ennuma ngenda kulya embalaasi, you shouldn't conclude that I don't like horses. tosobola gamba nti gundi oyo banaye tayagala mbalaasi, muli wa mbalaasi. You should just understand the meaning of the metaphor. Wabula tegeera amakulu g'ekyo kye mba nkozesezza. And so that's what we want to do with Daniel. Kati bwe kityo bwe tugenda okikwata ne mu Danyeri waffe eno. I'm not going to give you my opinion of what the things mean. Sigenda kuwa birowoozo byange ku biki ebikolesebwa kuno kye kuli. We're going to look at the scripture to understand what the imagery means. Naye tugenda kutunuulira byawandiikibwa nga bye bitapputa ekifaananyi kiri. Now I have to talk about a subject that is controversial. Omanyi waliwo omutwe gwenina okwogerako nga gwo gukontana ne kino. Politics. Njogera ku mutwe ogw'ebyobufuzi. As I was driving here today, Mbadde nzija wano leero, there was a lot of military and a lot of police presence. bananga abasirikale n'amagye ndaba bonna basaasaanye. Because you have an election coming up, Kubanga mulina okulonda okujja. and you have some politicians running for office. Era mulina bannabyabufuzi abasimbyewo mu bifo eby'enjawulo. In America, you probably heard of our president, President Trump. Mu Amerika mwali muwulidde ku Pulezidenti Trump. And while he was running for president, Ebiseera bye yali ng'ali mu kuvuganya mu kubya pulezidenti, there was an assassination attempt. bwaliwo okuttibwa agezaako okumutta. And the bullet, he moved his head and the bullet hit his ear. Ne yeewoma essasi ne likuba kutu. And President Trump said this was God sparing his life. Kaakati Pulezidenti Trump ye yalaga nti Katonda yennyini ye yali akola mu bulamu bwe, So he could become president. ekyo kimuleetera okufuuka pulezidenti.
And yet, on that same day, naye ate ku lunaku lwennyini olwo in America, we're celebrating another famous person, mu lunaku lwe lumu mu amerika twali tujaguliza olw'omuntu omu eyo amanyiddwa ennyo. maybe you heard of him, Mwalimu muwuliddeko oba oliawo. Martin Luther King Jr. Ye Martin Luther Jr. And he was assassinated. Ate mu kiseera ekyo kyennyini naye yattibwa. And he was a political leader and a pastor. Era mu kiseera ekyo yali musumba ate nga yali mukulembeze mu by'obufuzi. He was an African American. Yali muddugavu mu Amerika naye nga alimu omusaayi gw'ekifirika. And he was standing up for the rights of African Americans in America. Era mu kiseera ekyo yali ayimiridde ku lw'eddembe ly'Abafirika Abamerika abalimu omusaayi gw'ekiddugavu. He was a great leader. Yali mukulembeze w'amaanyi nnyo. He was changing America for the better. Era yali agenda kukyusa Amerika okuba nga yeeyongera okuba obulungi. And yet the bullet killed him. Naye bamubba essasi n'afa. And it was his birthday on the same day that President Trump almost was assassinated. Era lwe lunaku lwe yazaalibwamu lwe baali bajaguza kumpi nga Pulezidenti Trump lwe yagenda okuttibwa. So you have one political leader who is assassinated and another one who's spared. Tulina omu mukulembeze yattibwa ate omulala n'awona. And you have to ask yourself, Kati awo mu kiseera ekyo weebuuza, how much is God involved in these things? mu kino Katonda akirinamu mukono ki? Did he spare one and not the other? Yataasa oli yataasa ono oli n'amuganya n'attibwa? The answer is not easy, Ekyokuddamu tekiba kyangu. but Daniel chapter 2 tells us Naye Danyeri essuula ey'okubiri etugamba that yes, God is involved in political situations. nti ye kituufu Katonda munanga alina naye bwe yeetaba mu nsonga z'ebyobukulembeze. Sometimes very specifically, Ebiseera ebimu yeetabiramu ddala n'olaba nti kino Katonda akirimu, and sometimes generally. ate ebirala mu ngeri gy'otasobola kulaba kibanga alinga akiri emabega. Let's look at Daniel chapter 2. Katulabe Danyeri essuula ey'okubiri. I remind you in your notes Nja kubajjukiza mu notisi zammwe that in chapter 1, Daniel writes in Hebrew, the language of the Jewish people. mu ssuula esooka Danyeri yawandiika mu Lwebbulaniya lwe lulimi lw'abantu be Abayudaaya. And he did that because he's writing about himself. Ekyo yakikola kubanga yali yeeyogerako nga ye. So he uses Hebrew, the language of the Jewish people. Akozesa Luyudaaya kubanga lwe lulimi lw'abantu be Abayudaaya. But now we come to chapters 2 through 7. Kati tugenze mu ssuula y'okubiri paka ku y'omusanvu. And Daniel writes in Aramaic, Danyeri yawandiika mu Aramayika, which is the language of the Gentile nations. lwe lulimi lw'amawanga g'abannaggwanga. Gaapo esooka Bayudaaya, ey'okubiri bannaggwanga. So Gentiles are non-Jews. Bannaggwanga be bantu abatali Bayudaaya. And then in chapters 8 to 12, Daniel goes back to writing in Hebrew. Kati mu ssuula ey'omunaana paka ku y'ekumi Danyeri addayo n'awandiika mu Lwebbulaniya. The change in languages reflects whether the emphasis of the chapters is on the Jewish people or on the Gentile nations. Agamba nti okukyusa mu lulimi mu gaapo awo teeka okukyusa mu lulimi kiraga obanga mu ssuula eyo essira lyali ku bantu Bayudaaya oba ku mawanga g'abannaggwanga. Abayudaaya bannaggwanga. I'll say that again. Katukiddemu. The change in languages Okukyusa mu lulimi reflects whether the emphasis of those chapters is on the Jewish people or on the Gentile nations. kiraga obanga mu ssuula eyo essira lyali ku bantu Abayudaaya oba ku mawanga ga bannaggwanga. Now here in chapter 2, the king of the known world has a dream. Wano mu ssuula ey'okubiri kabaka ow'ensi yonna mu kiseera ekyo yafuna ekirooto. And the dream he has to do with politics. Ekirooto kye yafuna kyali kikwatagana ku byabufuzi. So God gives him a political dream.
katonda amuwa ekirooto ekikwata ku by'obufuzi a dream about the political future of the world. ng'amuwa ekirooto ekikwata ku by'obufuzi ku by'obukulembeze bw'ensi yonna ey'omu maaso. But the problem is the king doesn't understand it. Naye obuzibu bwali nti kabaka teyali tasobola kutegeera kirooto ekyo. But fortunately, he's surrounded by people who say they can interpret dreams. Naye ekyessanyu nti yali yeetooloddwa abantu abaali bagamba nti bo bavvuunula ebirooto. But can they really do it? Naye baali ddala basobola okukivvuunula. We pick up the story in chapter 2, verse 1. Ebyo nno tubisanga mu Danyeri essuula ya 2 okuva ku lusooka. And I called this in your notes, number 1, the wise men's dilemma. Wano mu notisi namba emu egamba ekiseera ekizibu eky'abagezigezi. Banga teekawo ekizibu. Or problem. Ekiseera ekizibu eky'abagezigezi. The wise men's dilemma or problem. Ekiseera ekizibu eky'abagezigezi. Let's find out what it is, verse 1. Katulabe olunyiriri olusooka mu ssuula ya 2. Now, in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was troubled, and his sleep left him. Nti ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Nebukadduneeza n'aloota ekirooto omwoyo gwe ne gweraliikirira otulo twe ne tumubula. Now, I remind you that Nebuchadnezzar is the king of Babylon. Jjukira nkujjukiza nti kabaka Nebukadduneeza ye yali kabaka w'e Babulooni. And Babylon is the greatest empire in the world at this time. Mu biseera ebyo Babulooni ye yali efuga ensi yonna esinga okuba ey'amaanyi. And it says here he had dreams, plural. Wano Bayibuli etugambye nti n'aloota ekirooto. And now we're about to find out what these dreams were. Kati twagala tulabe ebirooto ki bye yaloota. He's troubled by these dreams. Era ebirooto bino byamumalako emirembe. So in verse 2, the king gave orders to call in the magicians, the conjurers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came in and stood before